Yes, sir. Good. Today we'll discuss about the nutrition. Nutrition, the nutrition. Without nutrition, we cannot survive. We cannot think because this is very important, integral part to survive. তাই না? নিউট্রিশন ছাড়া কি হবে বলো? লিভিং যারা তাদের নিউট্রিশন দরকার। নিউট্রিশন অর্থাৎ কি, বাংলা কি? পুষ্টি, তাই না? সবার পুষ্টি, মানুষের পুষ্টি দরকার, আমাদের পুষ্টির হলো কি বলবো, স্বনির্ভরতা দরকার, পুষ্টির মান দরকার। তো প্রোটোজোয়া সিঙ্গেল সেল, তাই না? We are multicellular, human being, other animals, organisms, multicellular, metazoa and parasites. So all these need nutrition, okay? So nutrition, very important. Without nutrition, no if there is no nutrition of a cell or a living being, then what may happen? The cell will die. Reproduction হবে না। Yes, nutrition থাকবে. There are some conditions. There is nutrition, but environmental factors. There are some environmental factors, physiological factors that nutrition cannot be utilized, cannot be metabolized. There are a number of factors. Okay, maybe the physiological factors, metabolic factors, hormonal, enzymatic factors, environmental factors, temperature, stress, high temperature, low temperature. You should have some idea during when you studied the biochemistry and physiology. The nutrition is very important. Without nutrition, no cell, no living things can survive. Okay? Cannot grow up or continue, have to become adult and then reproduce and next progeny or whatever. So nutrition is important. And then second one, the locomotion, movement, right? Movement, how the protozoa moves. How the protozoa moves. Nutrition, how the protozoa intake. What types of nutrition and how the protozoa intake or get or ingest nutrition. Then locomotion, how they moves, if there is any. And then reproduction in protozoa. সুতরাং পুষ্টি, তাদের চলাচল এবং তাদের প্রজনন কিভাবে হয় প্রোটোজোয়াতে সে সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব। এরপরে আরেকটা চ্যাপ্টার আমরা ডিসকাস করব, যেটা ট্যাক্সোনমিক পজিশন, ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোটোজোয়া and the history of development of protozoa, protozoology, the science all over the world, যেটা সায়েন্স আমরা পড়ছি এখন বা জানছি আমাদের কাজে লাগাচ্ছি, সেটা সম্পর্কে হিস্ট্রি সম্পর্কে আমরা ডিসকাস করব। তো প্রথমে আসি আমি, দেখো the types of nutrition in protozoa. Types. What are the types? Okay. Nutrition parasitic protozoa usually occurs by pinocytosis. Hello. Any problem? Or phagocytosis, depending on whether tiny droplets tiny droplets of fluid or small objects of macromolecular dimension are taken into the cell. How the cell taking, okay? So pinocytosis, phagocytosis, depending on whether tiny droplets of fluid or small objects of macromolecular dimension. এখানে cell দেখো, please have a look to this protozoa. Please mute your microphone. If you need to talk, go other way. So please have a look to this cell, paramecium. Okay, it's a paramecium. You see the structure, anterior contractile vacuoles. Contractile vacuoles. The presence of cilia. We have started food vacuoles inside the cell, macronucleus, and the smaller one. And there's a shade. Yeah. In this side, oral groove or cytosome, oral groove or cytosome.
cytostome, extended cytostome, the schoolate like esophagus, and then food vacuoles, anal pore for excretion, and posterior contractile vacuoles. So these are the structures present. The study have shown also the different structures of protozoa. We should have the idea. So first of all, let us see what's happening in the holophytic nutrition. Now we're discussing the types of nutrition. Okay, the types of nutrition. First one is the holophytic nutrition. The protozoa which contain chlorophyll-like structure and can synthesize their own food. They can produce their own food. Okay, chlorophyll, you know, it takes sunlight in the plants mostly, but some protozoa which contain chlorophyll-like structure and can synthesize their own food, that is holophytic. Phytic means, you know, hollow, and phytic. Free-living protozoa. This is a paramecium. This is a free-living protozoa. Please try to remember paramecium. This is a free-living protozoa, non-pathogenic. Okay, non-parasitic protozoa. But our particular focus is parasitic protozoa. The protozoa can produce disease or harmful effects in animals, livestock, in humans, in wild animals, aquatic animals, etc. Okay, so this is the figure of a paramecium, the free-living protozoa that is non-parasitic. Okay, so holophytic nutrition. Next, holozoic nutrition. This protozoa utilize free-form food materials, free-form food materials derived from living animals and plants. Food materials are ingested by pseudopodia or through a cytostome and passes to a food vacuole for digestion. Holozoic nutrition is free-form food materials either from living animals or plants. Holozoic nutrition. Example, Balantridium and Entamoeba. Holozoic nutrition. They use free-form food materials. So, pseudopodia or cytostome. Okay. The next one, number third, saprozoic nutrition. The protozoa absorb nutrients or food materials through the body wall. It is being utilized directly by the organism. Okay, এখানে একটু খেয়াল করো, তোমরা কি জানো, can you remember the type of nutrition of cystodes or tapeworm? What type? Can you tell me? Okay, কে বলতে পারো যে cystodes যেগুলো ফিতাকৃমি tapeworm তারা কিভাবে নিউট্রিশন অ্যাবজর্ব করে? কেন বডি ওয়াল দিয়ে কেন করতে হয়? সিস্টেম প্রপারলি না। থ্যাংক ইউ। কি নাম তোমার? সোয়েব। থ্যাংক ইউ। সুতরাং দেখো তোমরা সবাই জানো, আমি মনে করি সে বলছে যে সিস্টোড কিন্তু তার ডাইজেস্টিভ সিস্টেম কমপ্লিটলি অ্যাবসেন্ট। কিউটিকলের মাধ্যমে তারা অ্যাবজর্ব করে ভিটামিন, মিনারেলস, অ্যামিনো অ্যাসিডস, গ্লুকোজ অ্যাবজর্ব করে। তো কিউটিকল ফ্রম দি স্মল ইন্টেস্টাইন। স্মল ইন্টেস্টাইনে প্রিফর্ম থাকে, তাই না? ঠিক একইভাবে যদি মনে রাখতে চাও, স্যাপ্রোজোয়িক নিউট্রিশনটা ঠিক ওই ধরনের। পার্থক্য আছে কি, প্রোটোজোয়া অ্যাবজর্ব নিউট্রিয়েন্টস or food materials through the body wall. এবং সিস্টোড একইভাবে করে। These being utilized directly by the organism. Directly খায়। ট্রিপানোসোমা, বেবিসিয়া এরা কোথায় থাকে জানো? পরে বলবো। যদি ট্রিপানোসোমা ব্লাডে থাকে, ব্লাড এবং বডি ফ্লুইড। বেবিসিয়া থাকে ইরাইথ্রোসাইটের ভিতরে, ইন্ট্রা ইরাইথ্রোসাইট বেবিসিয়া। আর ট্রিপানোসোমা ইন্ট্রাসেলুলার বডি ফ্লুইডে থাকে, ব্লাডের সার্কুলেশনে থাকে, সুইম করে ট্রিপানোসোমা। সুতরাং মনে রাখো যে এই নিউট্রিশন, স্যাপ্রোজোয়িক নিউট্রিশন, ট্রিপানোসোমা এবং বেবিসিয়া তারা কি করে? অ্যাবজর্ব করে ফুড ম্যাটেরিয়ালস বা নিউট্রিয়েন্টস, অ্যাবজর্ব করে ডাইরেক্টলি। তাহলে আমরা কয়জনের জানলাম? একটা হলো কি, প্রথমে holophytic, holozoic, saprozoic। মনে থাকবে তিন ধরনের নিউট্রিশন। পরীক্ষা প্রশ্ন আছে
You may be asked the interview or in the final examination or the class test, the types of nutrition. Okay? Holophytic, holozoic, saprozoic. With examples, simply put it that. Now, we are going to next types of reproduction in protozoa. Reproduction, okay, is the process of producing offspring, next generation. There are different ways, তাই না? মূলত আমরা কি বলি সেক্সুয়াল এবং অ্যাসেক্সুয়াল, তাই না? সেক্সুয়ালি যেটা হয়, সেক্সুয়ালি হয় এবং অ্যাসেক্সুয়াল, দুই ধরনের রিপ্রোডাকশন। তো তোমাদের আইডিয়া আছে, I think we should have idea about this reproduction, different types of reproduction, either from bacteriology or in the 12th grade we may have studied about the reproduction. Okay, there are number of ways of reproduction depending on the animals, organisms, and tribes, etc., etc. Do you know about the parthenogenesis? Parthenogenesis. जी सर। जी sir. जी सर। যেটা male sex reproduction Without male gametes, parthenogenesis occurs without male gametes. তখন সেটাকে আমরা parthenogenesis বলে, তাই না? এর উদাহরণ আছে অনেক, ঠিক প্যারাসাইটও আছে, তাই না? parthenogenesis প্যারাসাইটও আছে, তো এটা খুব ভালো জানো। এখন দেখো তাহলে সেক্সুয়ালি হয় কিসের, অ্যাসেক্সুয়াল যৌন অযৌন প্রজনন, বাংলা যেটা অযৌন, যেটা বাইনারি ফিশন। এখানে কি হয় বাইনারি ফিশন, তোমরা জানো ফিজিক্স পড়েছো বা বায়োলজি পড়েছো, বোটানি, বিশেষ করে বোটানি জুলজি পড়েছো ইন্টারমিডিয়েটে, so you know it is the commonest form of asexual reproduction. In this, each individual divides two Trypanosoma and Balantidium. These two genus, these two protozoa, these two types of protozoa, they reproduce by binary fission. ওই 1 থেকে 2 হয়, 2 থেকে 4 এরকম, তাই না? Very easy to understand. Binary fission, binary way, commonest form, most common. The second one, zygogony. This is also asexual. Multiple fission, in which the nucleus divides several times before the cytoplasm dies. Cytoplasm টা ভাগ হওয়ার আগেই নিউক্লিয়াস কয়েকবার ডিভিশন হয়, এটাকে বলছি আমরা সাইজোগনি অথবা মাল্টিপল ফিশন। ওখানে বাইনারি ছিল 1 থেকে 2, তাই না? বাইনারি ফিশন তারপরে চলছে। আর এটা সাইজোগনিটাকে বলছি আমরা মাল্টিপল ফিশন। The nucleus divides first couple of times, then the cytoplasm divides. Example, Eimeria and Cryptosporidia. Okay. When we discuss about their life cycle, like Trypanosoma, Balantidium, or Eimeria, Cryptosporidium, again we'll discuss what type of reproduction. Okay, what type of reproduction they produce the progeny. And budding, in which 2 or many daughter cells are produced by the parent cell. Budding, in which 2 or many daughter cells are produced by the parent cell. Usually an unequal fragmentation of the nucleus and cytoplasm. এখানে হয় যেটা unequal fragmentation, ভেঙে যায়, নিউক্লিয়াসটা unequally ভেঙে যায়, and cytoplasm as well. Toxoplasma and sarcocystis. So, asexual reproduction. Binary fission is the commonest form. Trypanosoma, Balantidium. Zygogony, multiple fission. Nucleus divides several times before the cytoplasm. Example, Eimeria and Cryptosporidia. Budding, in which 2 or many daughter cells are produced by the parent cell. There is usually an unequal fragmentation of the nucleus and cytoplasm. Toxoplasma and sarcocystis. Okay. So next, endopolyogeny.
internal body. What's happening? New progeny are formed within the parent cell. Many daughter cells are formed. আস্তে আস্তে খেয়াল করার চেষ্টা করো, please. Have a look carefully. Okay? You see the diagram on the left side, endodiogeny, endopolyogeny, zygogony. Okay? So endopolyogeny, why we are telling them endopolyogeny? Internal budding where new progeny are formed within the parent cells. Many daughter cells are formed. Many daughter cells are formed. Then endodiogeny. Endopolyogeny thing, the poly is many. So endodiogeny, two daughter cells. Two daughter cells are formed. Example, toxoplasma and sarcocystis. And ectopolyogeny, if more than two daughter cells are produced by external body. If more than two daughter cells are produced by external body. Okay? Now here these three types: endopolyogeny, endodiogeny, and ectopolyogeny. Polyogeny the internal budding এর মাধ্যমে progeny form হয় with the parent cells, and many daughter cells are formed. Endodiogeny, two daughter cells are formed. Only two daughter cells are formed. Example, toxoplasma, sarcocystis. Ectopolyogeny, if more than two daughter cells are produced by external body. Okay? Please have a look to this diagram, and you can compare and you can understand. Okay? Try to understand this explanation. From this graph, you should have an idea. Okay? Now, sexual reproduction. How the sexual reproduction occurs in protozoa. First of all, the syngamy. Syngamy with two gametes, male and female gametes, fuse to form a zygote. Macrogamete and microgamete fuse to form a zygote. Life cycle, I'm going to discuss. When we discuss the life cycle, you will have the clear picture. But now just we are learning the basic features of reproduction of protozoa. So syngamy in which two gametes, male and female, fuse to form a zygote. Eimeria and Babesia. Okay? Then conjugation, in which two organisms pair and exchange nuclear material from the micronucleus. Okay? Yesterday, someone asked the questions about the macro and micronucleus and about the genetic materials. So the genetic material contained in the micronucleus. So the two organisms come in contact, pair, and exchange nuclear material from the micronucleus. The individuals separate and nuclear reorganization takes place. Then they become separate and the nuclear reorganization takes place. Okay? You should have a look into these photographs, the left side and the below. Conjugation. The last one, the conjugation. The two individuals unites and exchange the genetic materials through the micronucleus and then separate and nuclear reorganization takes place. Okay. কুমার বিষয় না, এখানে হলো প্রোজেনিটা মেইনটেইন হয়। There is happening nuclear reorganization. Genetic makeup is changed. Okay, changing. Reorganization তারা ওই থাকবে না, পূর্ব অবস্থা আর থাকবে না, চেঞ্জ হয়ে যাবে। স্যার এখানে নিউ সেল উৎপন্ন হবে না স্যার, সেটা জানতে চাচ্ছি স্যার। তোমার কি মনে হয়? স্যার মনে তো হচ্ছে না নিউ সেল উৎপন্ন হবে, নতুন ডটার সেল তো আসতেছে না স্যার।
হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার রিঅর্গানাইজেশন হলে এখানে চেঞ্জ হবে, বুঝতে পারছো? মানে নতুনত্ব লাভ করবে, নতুন জীবন লাভ করবে। বাট দেয়ার ইজ নো জেনেটিক চেঞ্জ হবে। জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এক্সচেঞ্জ হবে, বাট ডটার সেল ক্রিয়েট হবে না। nuclear material দেখো যেখানে the same individual, they are coming here and exchanging, then there is reorganization of the nuclear materials. Okay, বলতে progeny, next progeny, no, same সেটাই রিসাপোর্ট হবে। নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালস, নিউক্লিয়াস চেঞ্জ হয়ে গেলে সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়, পুরো চেঞ্জ হয়ে যায়। নেক্সট জেনারেশন ওইভাবেই চলে, ওটাই নেক্সট জেনারেশন। তার কোন রূপ যে হলো সেটাই তার পরবর্তী প্রজন্ম সেটা থেকে থাকে, এভাবেই কন্টিনিউ করবে। তার কি হলো, চেঞ্জ হয়ে গেল, ডটার নাই, ডটার সেল নাই। ওকে, হ্যালো, শোনা যায় না নাকি? জি স্যার, শোনা শোনা যাচ্ছে স্যার। তাহলে স্যার এক্ষেত্রে সংখ্যা বৃদ্ধি সংখ্যা বৃদ্ধি মেইনটেইন হলো, এখানে সংখ্যা দুটোই থাকে। স্যার এটা কি ক্রিটিক্যাল অবস্থায় হয় কনজুগেশনটা? কনজুগেশন যে সমস্ত প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে হয়, আমরা যখন লাইফ সাইকেল ডিসকাস করব তখন আর বুঝতে পারবে যে হোয়াটস হ্যাপেনিং। অন্যান্যগুলো বললাম যে বাইনারি ফিশন, অ্যাসেক্সুয়াল, সেক্সুয়ালের সিনগ্যামি, মেল গ্যামেট তৈরি হচ্ছে। এখানে তাহলে কেন প্রশ্ন করলে না তোমরা? টু গ্যামেটস, মেল এন্ড ফিমেল আর ফিউজিং, প্রডিউসিং ওয়ান জাইগোট। ওয়ান জাইগোট থেকে কত হয় জানো? মিলিয়নস অফ ওসিস প্রডিউস। বুঝছো? কনজুগেশনে এটা রিঅর্গানাইজেশন হচ্ছে, চেঞ্জ হবে, অবশ্যই চেঞ্জ হবে, কিন্তু এরকম না যে নতুন কিছু একটা হয়ে গেল, এটাও নতুনই হয়, কিন্তু আমরা এটাকে বলি যে নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালস রিঅর্গানাইজ হয়েছে। ক্রস পরিবর্তন, মোল্টিং জানো তোমরা? মোল্টিং, মোল্টিং, মোল্টিংটা হয়, মোল্টিং এর সঙ্গে এটা কম্পেয়ার করা যাবে না, এটা সেক্সুয়াল। জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ভিতরে জিনিস চেঞ্জ হয়ে গেলে নিউক্লিয়ার করে, তো সেলকে কন্ট্রোল করে কিসে? এএমআর যেভাবে ছড়ায় সেভাবে কি বলা যায়? অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স না, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হবে কিনা? ওকে, আজকে বলতে চাও? হ্যালো, তাহলে আমি আবার আসছি। এখানে সেক্সুয়াল কয়টা হলো? বাইনারি, সিগনি, বার্ডিং, হ্যাঁ, দেন এন্ডোপলিওজেনি, এন্ডোডায়োজেনি, ectopolyogeny. So these are the different forms of asexual reproduction. Okay? And then sexual is syngamy and conjugation. Basic. এগুলোর মডিফিকেশন আছে অনেক ধরনের, পরবর্তীতে হয়তো আমরা ডিসকাস করব, লাইফ সাইকেল যখন পড়াবো আমরা পার্টিকুলার প্রোটোজোয়া তখন আসবে। Now, locomotion. Yesterday we have discussed about the locomotion, right? We already know the locomotory organs or organelles. Better say the organelles. The flagella, cilia, pseudopods or pseudopodia, and undulating ridges. So these are the organelles associated with the locomotion or movement of protozoa, single cell. Flagella, you know better, I think. Whip-like filamentous organelle present in trypanosoma and trichomonas. Trypanosome, trypanosome and trichomonas. Cilia presents in eyelash-like organelles. চোখের যে eyelash আছে এর সঙ্গে Balanterium coli. Cilia দেখাইছি আমি গতকালকে। Yesterday have shown. You may have a look. These are the cilia present around the periphery of the Balanterium. The pseudopoda is very common, temporary locomotory organelles. This is the prolongation of the cytoplasm. The prolongation of the cytoplasm. Undulating ridges presents in trypanosome. Undulating ridge. Fold থাকে, presence of fold. এটার মাধ্যমে সুইম করতে পারে।
Okay, so all about these the structures, locomotion, nutrition, reproduction, and locomotion. Now we'll move to the next one, classification. It's very important. The classification and few points about the history of the development protozoology. Yesterday, we have discussed that the protista, right? Protista, Animalia, etc., etc. So protozoa are placed in subkingdom, unicellular organism with eukaryotic nucleus, according to Levine, 1980. প্রোটোজোয়ার ক্লাসিফিকেশনটা এজ এ হোল আমাদের চোখে রাখতে হবে যে কোন দিকে আমরা যাচ্ছি, কারণ আমরা যখন কোর্স সিস্টেমিক প্রোটোজোলজি শুরু করব তখন একটু লাগবে, এটা কাজে লাগবে, তাছাড়া তোমাদের বুঝতে পারবো না যে কোন দিকে পড়াচ্ছি বা কোন দিকে যাচ্ছি। আমি এটা এখানে দেখাবো কয়েকটা স্লাইডে, আর বইয়ের রেফারেন্স আছে, বই দিয়েছি, বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার বোধহয় 110 বা 11-তে আছে, ভেটেরিনারি প্রোটোজোলজি, ভেটেরিনারি প্যারাসাইটোলজি বাই আরকোয়ার্ড। তো এখানে আমরা দেখি, লেট আস সি ফাইলাম, মেইনলি সার্কোমাস্টিগোফোরা, এপিকমপ্লেক্সা, সিলিওফোরা and microspora. But these two, the sarcomastigophora and epicomplexa, the most important, and Ciliophora. This is actually important for veterinary. So sarcomastigophora, you see their characteristics briefly. They have flagella, pseudopodia, or both, single nucleus, no spore formation, sexuality when present, essentially syngamy. So these are the basic features of sarcomastigophora. Then epicomplexa, apical complex, apical body, apical complex present at some stage, single nucleus, cilia, and flagella absent. Single nucleus, cilia, and flagella absent. Nucleus single. Sarcomastigophora, nucleus single. Then sex binary or multiple fission, syngamy, and cyst often present. এখানে দেখো বাইনারি মাল্টিপল ফিশন আছে, সিনগামি আছে। Then Ciliophora, cilia present. Usually two types of nucleus, binary fission and conjugation. Ciliophora বোঝা যাচ্ছে, from the name you can understand Ciliophora, presence of cilia. Usually two types of nucleus. Difference is that they have two nucleus, macro and micro, but in the epicomplexa and sarcomastigophora, single nucleus and no cilia. So binary fission and conjugation. এখানে binary fission এবং conjugation দুইটাই হচ্ছে। Life cycle is very complex. Protozoa, sexual stage, asexual stage. The stage, some stages occur in the vertebrate host, and some are in invertebrate, and some are in the intermediate host, and some are in the final host. We'll have this spectacular life cycle when we'll discuss the systemic protozoology. Just you should remember that if you are asked to differentiate the phylum, Sarcomastigophora, epicomplexa, and Ciliophora, and microspora, spores with one or more polar filaments. You see the photographs, spores with one or more polar filaments. Microspora. সুতরাং এটা মনে রাখার চেষ্টা করে, অ্যাকর্ডিং টু লেভাইন প্রশ্ন থাকে, এই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো লেখার প্রয়োজন হতে পারে, ছবিও দেওয়া আছে, ছবি সহকারে দিতে পারলে ভালো। দেন এখন তাহলে দেখো আমরা কোথায় আসছি, সার্কোমাস্টিগোফোরা একটা একটা করে আমরা ডিসকাস করব এখন। সার্কোমাস্টিগোফোরা ওয়ান বাই ওয়ান, লেট আস ডিসকাস সার্কোমাস্টিগোফোরা। There are two divisions, Mastigophora and Sarcodina. One or more flagella present, binary fission, sexual reproduction unknown in many groups. Very complex life cycle, still exploring the features of life cycle. 14 বেশ
single cell, but you see single cell, but life cycle is so complicated. And Sarcodina, presence of pseudopodia, mainly asexual reproduction by binary fission, mostly free living. Sarcodina গুলো mostly free living, অর্থাৎ non parasitic protozoa, non parasitic protozoa. দুইটা তাহলে পাইলাম হলো কি সার্কোমেস্টিকোফোরা থেকে সার্কোডিনা মেস্টিকোফোরা এবং ক্লাসে আসে ক্লাস ট্যাক্সোনমি পজিশন Phytomasticophora. Chromatophores present 1 to 2 flagella, mostly free living. Then class Zoomasticophora. No chromatophore, 1 many flagella, sexual reproduction in some groups, mostly parasite. Zoomasticophora. আমাদের কিন্তু দরকার যেগুলো প্যারাসাইটিক আমাদের প্রবলেম করে তাদেরকে পড়াশোনা দরকার। এটা গেল হলো মাস্টিকোফোরা ক্লাসিফিকেশন ফাইটো এন্ড জুমাস্টিকোফোরা। আর সার্কোডিনা সুপার ক্লাস, এটা আবার সুপার ক্লাস, এখানে ক্লাস না। রাইজোপোডা, লোকোমোশন বাই ফর্মেশন অফ পোডিয়া, নিউট্রিশন ফ্যাগোট্রপিক। সুতরাং এই সার্কোমাস্টিকোফোরা ক্লাস সাবফাইলাম এবং ক্লাস সুপার ক্লাস গেল। Next হলো এপিকমপ্লেক্সা, very important, এপিকমপ্লেক্সা। পাইলাম এপিকমপ্লেক্সা, প্রথম থেকে আসছে আমরা। ক্লাস স্পোরোজয়া, বৈশিষ্ট্য কি? What are the characteristics? Apical complex, well developed, sexual and asexual reproduction, oocysts present. তাহলে বুঝো same protozoa, they reproduce by sexual as well as asexual process for reproduction. Then subclass Coccidia. Coccidia, mature trochozoids, small, typically intracellular. Typically intracellular. অর্থাৎ typically intracellular অর্থাৎ কখনো কখনো সেলের বাইরেও থাকে, intracellular অর্থাৎ। Okay? Then pyroplasmia. Pyroplasmia. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এপিকমপ্লেক্সটা আমরা অনেক পড়াশোনা করতে হবে আমাদের সিস্টেমিক প্রোটোজোলজিতে। তো pyroplasmia, small pyriform, round or pleomorphic, apical complex, reduced reproduction by binary fission or zygogony or sexuality in some parasites. Now, Zoomasticophora. Class Zoomasticophora. 6. On the present was 66. Then নিরস ক্লাসিফিকেশনটা খুব নিরস, জাস্ট মনে রাখার চেষ্টা করো। Zoomasticophora, Kinetoplastida, দেখো এখানে Kinetoplastida, Retromonadida, Diplomonadida। Zoomasticophora থেকে তিনটা অর্ডার, Kinetoplastida, Retromonadida and Diplomonadida। তো Kinetoplast present, Kinetoplast present। তো মনে রাখো Kinetoplast আমরা বহুবার পড়তে হবে পরবর্তী ক্লাসে। ফ্লাজেলা 1 থেকে 4টা, 1 to 4 ফ্লাজেলা। এক্সাম্পল Trypanosoma এবং Leishmania। These are Kinetoplast, Kinetoplastida। তো এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে শুরু করব এখান থেকে। Kinetoplastida থেকেই শুরু করব, Trypanosome থেকে সিস্টেমিক প্রোটোজোয়া শুরু করব। Retromonadida and Diplomonadida. Retromonadida, 2 to 4 flagella, 1 turn posteriorly with ventral cytostomal area, that is Coeliomastics. It's very important now. Diplomonadida, bilaterally symmetrical, 2 Carimasticogions, each with 4 flagella, Giardia hexamenta. এটা মনে রাখতে লাগবে আমাদের, Diplomonadida কাজে লাগবে, Giardia এবং hexamenta, and Trichomonadida. Another order, very important, Trichomonadida, 4 to 6 flagella. খেয়াল করা flagella। Kinetoplast কয়টা থাকে প্রশ্ন করি আমরা অনেক সময়,
তোমাদেরকে ড্র করতে হবে একটা থেকে চারটা 1 to 4 flagella and retromolar 2 to 4 and diplomoida bilateral symmetrical 2 cariomastoid zones থাকে with each 4 flagella চারটা flagella থাকছে and trichomonadidaতে 4 to 6 flagella সবচেয়ে বেশি থাকে কোথায় trichomonadida one recurrent and attached to undulating membrane exostyle present trichomonas and histomonas. So this is the class 2 Mastigophora. Important are Caryoplastica, Diplomonadida, and Trichomonadida. Flagella কয়টা করে থাকে? How many numbers of flagella are there? You have to remember. Then subclass. যেটা আমি কক্সিডিয়া বলেছি, কক্সিডিয়া, complex কক্সিডিয়া, order, ইউকক্সিডিয়া। কক্সিডিয়া বিরাট বড় চ্যাপ্টার, অনেকগুলো প্রোটোজোয়া আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউকক্সিডিয়া asexual and sexual phase in life cycle. আবার একই কথা, sexual এবং asexual, the same protozoa, same group of protozoa, and then zygogony present. Parasites of epithelial and blood cells. Parasites, these are the eukoccidia, the parasites of epithelial and blood cells. Inhabits. For example, Eimeria, Toxoplasma, Plasmodium, etc., etc. So most about important. Another subclass, Pyroplasmia, and order Pyroplasmida. Characters of class. Babesia. Babesia intra-erythrocyte. Pyroplasms. Pyroplasms করি আমরা। সুতরাং এই ট্যাক্সোনমিক পজিশনটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। বেসিক্যালি কি কি ভাগ আছে, হ্যাঁ, যেখান থেকে আসি আবার দেখো, প্রোটোজোয়াল ফাইলাম, সার্কোমেস্টিকোফোরা, এপিকমপ্লেক্সা, সিলিওফোরা, মাইক্রোস্পোরা। এরপরে সার্কোমেস্টিকোফোরা, মেস্টিকোফোরা, সার্কোডিনা, ফাইটোমেস্টিকোফোরা, ডোমেস্টিকোফোরা, এদিকে সুপারক্লাস রাইজোপোডা। Then epicomplexa is important, sporozoa, and then coccidia, pyroplasmia, then Mastigophora, Caryoplastica, Repromonadida, Diplomonadida, and Trichomonadida. And then coccidia, eukoccidia, Pyroplasmia, Pyroplasmida. Okay. Now, taxonomic classification এ তোমরা জানো এটা আমরা প্রোটোজোলজিতে পড়াই না সাধারণত, taxonomic position তোমরা জানো যে স্পিসিস, জেনাস, স্পিসিস, দেন ফ্যামিলি, সাব ফ্যামিলি থাকার সময় সুপার ফ্যামিলি, অর্ডার বা সাব অর্ডার, হ্যাঁ, দেন ক্লাস, সুপার ক্লাস, এগুলো থাকে, তাই না? এভাবে উঠে আর কি। তো taxonomic পজিশন জানো, অনেক সময় আমরা বিশেষ করে হেলথ মিথোলজিতে পড়ানো হয়েছে তোমাদেরকে। প্রশ্ন, do you have any question regarding the classification? শোনা যায় ছাত্রছাত্রীরা 65 জি স্যার। আচ্ছা, শোনা যায়। পড়ো, প্রশ্ন থাকে এটা পড়ো, জাস্ট মনে রাখার জন্য, বেস্ট অন দি ফ্লাজেলা ইম্পর্টেন্স এগুলো। তাহলে আমরা হিস্ট্রি শুরু করি। সময় কত? 9:13। আরে সময় তো শেষ করি না প্রায়। হিস্ট্রি দুইটা বাস দেখো, হিস্ট্রি কেন জানতে হয়? why we need to history? To recognize, to pay homage those who dedicated their life for exploring the life cycle, biology, and pathology of protozoan parasites and the treatment, recovery, etc. etc. তার সম্মান জানানোর জন্য এবং তাদেরকে রিকগনাইজ করার জন্য হিস্ট্রিটা জানা দরকার। গতকাল আমরা বলেছিলাম, yesterday we discussed Anthony van Leeuwenhoek, the first person to see the protozoa, okay, during this period 1674-1716. many free living protozoa, first parasitic protozoa, free living বলেছি কি আমরা, non parasitic, তাই না? non parasitic free living, parasitic যেগুলো সেগুলো হলো আক্রান্ত করে না, disease condition তৈরি করে, pathology. Parasitic protozoan to be the discovered was Eimeria style.
Eineria style the প্রথম discover করা হয় Leeuwenhoek found first oocyst in the gallbladder of an old rabbit in 1674 Anthony van Leeuwenhoek এটা সবাই জানে তোমরাও জানো এই সায়েন্সের সঙ্গে later in 1681 he found Giardia lamblia in his own diarrheic stools গতকাল বলেছিলাম yesterday told that he discovered the Giardia lamblia in his own stool and there are other scientists who contributed a lot O.F. Muller found first species of Trichomonas in 1773 in the human mouth. Donny found Trichomonas vaginalis in the human vagina in 1837. Valentin discovered the first trypanosome in the blood of the salmon in 1841. Lewis found the first mammalian trypanosome, Lewis in the rat, and Evans discovered the first pathogenic one, Trypanosoma evansi, in India in 1881. Okay? Just you need to know the name of the scientists. Bruce discovered Brucei, Trypanosoma brucei in Africa. Dutton discovered African sleeping sickness caused by Trypanosoma gambiense. Cunningham, the great scientist, saw first Leishmania tropica in India in 1885 and was first described and identified as a protozoan by Borovsky in Russia in 1890. Leishman and Donovan independently discovered Leishmania donovani in India in 1903. Okay, so these all about the history. You know the Dum fever, the town near Calcutta, etc., etc. We'll discuss. So at least you know the history briefly. That Van Anthony Leeuwenhoek and other scientists. Okay, Muller, Don, Valentin, Lewis, Evans, then Bruce, Dutton, Cunningham, Leishman, and Donovan. Okay. Gross, Ayman, Shafitin, Alphonse Levaran, Babes. Okay. So all about this for today. Hello. So আজকে এই পর্যন্ত আমাদের হিস্ট্রিটা আমি তোমাদের নোট দিয়ে দিয়েছি আমি আজকেরটা পিডিএফ ফাইলে গতকালকেরটা নোট আমি দিয়ে দিয়েছি এবং বই দিয়েছি তোমাদেরকে জি স্যার আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছি স্যার সবাইকে এগুলো তবে তোমরা এটা পড়ো সহজভাবে তোমাদের ভেটেরিনারি প্যারাসাইটোলজি বাই আরকোয়া ওই বইয়ের প্রোটোজোলজি চ্যাপ্টারে যাবা তোমরা ওকে জি স্যার প্যারাসাইটোলজি বাই আরকোয়া এই বইটা ওই প্রোটোজোলজি চ্যাপ্টারে যাবা শেষের দিকে আছে প্রথমে হেলমিন এন্টোমোলজি তারপরে প্রোটোজোয়া আছে ওখানে খুব সহজ ভাষায় সুন্দর করে ছবিতে বর্ণনা করা আছে একটু পড়ো তাহলে আশা করি হবে আর আগামী সপ্তাহে হবে সানডে ইনশাআল্লাহ আমরা পড়াবো ট্রিপানোসোমা সিস্টেমিক প্রোটোজোলজি বেসিকটা আমরা শেষ করলাম আজকে সিস্টেমিক প্রোটোজোলজি ইনশাআল্লাহ আগামী রবিবারে আর একটা কথা যদি তোমরা 3 দিন ক্লাস করতে চাও আমি সময় বের করতে পারবো আশা করি সপ্তাহে যে 3 দিন ক্লাস করতে চাও আমাকে জানাও জি স্যার আমি স্যারদের সাথে কথা বলে জানাবো আপনাকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ কথা বলার নেক্সট ক্লাস আছে কিনা থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকো সবাই স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার।